صباح الخير يا صبايا. بنبدأ الدرس اليوم توم اند جاك بارت 2. توم اند جاك بارت 2. الأسبوع اللي فات أخذنا توم اند جاك بارت 1. هلأ بارت 2. Before long, a teacher ran over the boys and broke the fight. Jack's mouth was bleeding and Tom's shirt was ripped. بعد الخناقة اللي عملوها اجى التيتشر والمدرس ووقف الخناقة. جاك تمه كان بدمي وتوم بلوزته كانت مشقوقة. The teacher took Jack to the nurse's office and Tom to the principal's office. The nurse told Jack he would be okay, and he went to the principal's office too. التيتشر أخذ جاك للمكتب الممرضة وأخذ توم لعند المدير، لمكتب المدير. النيرس قالت له لجاك إنه هو حيكون منيح، فراحوا بعتوه على المكتب المدير. They both waited while the teacher explained to the principal what had happened. اثنيناتهم استنوا لحتى المدرس يشرح للمدير شو اللي صار. The principal asked the boys to tell him what had happened. كمان المدير سأل الأولاد إنه يقولوا له شو اللي صار. They both gave their story and the principal listened. اثنيناتهم حكوا والمدير عم بسمع. When they were finished, the principal said that he understood the situation and that the boys would have to be punished. وقت خلصوا قال له المدير إنه أنا عرفت إنه شو المشكلة واثنيناتكم لازم تتعاقبوا. The principal thought for a minute about an appropriate punishment for the boys. المدير فكر بشغلة يعني شيء منيح إنه كيف بدي أعاقب الأولاد. Their punishment had 4 parts. First, the boys would have to stay after school for 1 week. So العقاب تبعهم كان فيه 4 أقسام. أول واحد إنه بده يقعدوا بالمدرسة هنين بعد المدرسة، طبعاً لأسبوع بعدوا بعد المدرسة، يعني تأخروا يروحوا على البيت. They would help the janitor clean the school. بيقعدوا بعد المدرسة بس يروحوا كل الطلاب بس بيساعدوا اللي بينظف المدرسة إنه ينظفوا المدرسة معه. Next, they would have to write 100 times I will not fight in school. الجزء الثاني إنه هن بده يكتبوا 100 مرة إنه أنا ما حأتخانق بالمدرسة. Then the principal made the boys shake hands and promise not to fight again. الرقم 3 العقاب الثالث يعني أو الجزء الثالث من العقاب إنه يسلموا على بعض الأولاد ويوعدوا بعض إنه ما عاد يتخانقوا. Finally, the principal told them he would have to call their parents to let them know what had happened today in school. والجزء الرابع إنه المدير حيتصل بأهاليهم ويشرح لهم إنه شو اللي صار اليوم بالمدرسة. The principal called their parents and explained the situation to them.
فالمدير اتصل بالأهالي وقال لهم شو اللي صار. Both boys' parents were surprised to hear that their sons were fighting because usually they get along so well. الأهالي الولدين الاثنين استغربوا إنه كيف الولاد عم بيتخانقوا مع إنه هن كتير صحبة مع بعض. Tom and Jack's parents called each other after they have spoken to the principal. فالأهالي اتصلوا ببعض، أهالي توم وجاك اتصلوا ببعض بعد ما حكوا مع المدير. They both decided to ground the boys for 2 weeks. هن الاثنين قرروا إنه يعاقبوا الولدين لأسبوعين. This means 2 weeks the boys could not leave the house after school and on weekends. هذا بيعني إنه الأولاد الاثنين ما بيقدروا يتركوا البيت بعد المدرسة اللي هو بالويكند، يعني بده يقعدوا بالعطلة الأسبوع بالبيت. The boys' parents also decided to explain to their sons that Superman and Spider-Man were both good, but in different ways. والأهالي الاثنين اتفقوا إنه يشرحوا لأولادهم إنه سوبرمان وسبايدر مان اثنيناتهم كويسين بس كل واحد له طريقته. خلص النص، بنجي على comprehension questions. عنا 9 comprehension question. Number 1, who broke the fight? Where did the boys go? What did the principal say? What was their punishment? Number 4. Number 5, who did the principal call? 6, what was their parents' reaction? 7, what did their parents do? 8, how did their parents punish them? 9, what did their parents explain to them? نجي على grammar. To make a negative future tense, just add will not or won't before the verb. مشان نعمل الجملة يعني المستقبلية أو بالفيوتشر إنه negative بنحط لها will not or won't. I will not play basketball next week. I will not play. أنا ما حألعب الأسبوع اللي جاي كرة سلة. أو فينا نقول I won't play basketball next week. هذا البارت تبع الهومورك 4 جمل وخلص الدرس لليوم. يعطيكم العافية.